హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ లక్ష్మణ్, ఫిట్నెస్ ట్రైనర్. ఇప్పుడు చాలా టిప్స్ అండ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ డౌట్స్ ద్వారా మీ ముందుకు వచ్చాను. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ అండ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఈ ఛానల్ని సంప్రదించండి. ఇంకోటి వచ్చేసి, ఇప్పుడు మనం బేసిక్గా జిమ్ వెళ్ళని వాళ్ళు ఏ విధంగా ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేయాలి, ఎండ్యూరెన్స్ ఎలా పెంచుకోవాలి, స్టామినా ఎలా పెంచుకోవాలి, డైట్ ఏ విధంగా ఫాలో చేయాలి, అట్ ది సేమ్ టైం మనకు ఎన్ని క్యాలరీస్ తీసుకోవాలి డేలో, ఎక్సర్సైజ్ చేసిన తర్వాత ఏం ఫుడ్ తినాలి, ముందు ఏం ఫుడ్ తినాలి, షోల్డర్ పెయిన్కి ఏంటి, బ్యాక్ పెయిన్కి ఎలా ఏంటి, ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. లెట్స్ స్టార్ట్ నౌ. సో ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ మనం స్టార్ట్ చేసే ముందు ఎక్సర్సైజ్లో ఫస్ట్ బేసిక్గా అంటే ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయలేని ఎక్సర్సైజ్ వాళ్ళు ఈరోజు ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి అంటే, ఆయన వామప్ ఏ విధంగా చేయాలి, వామప్ చేసిన తర్వాత ఎండ్యూరెన్సా లేకపోతే నీ పెయిన్ ఉందా, బ్యాక్ పెయిన్ ఉందా, ఏ విధంగా చూసుకోవాలి, దానికి సంబంధించిన ఎక్సర్సైజ్ చూపించబోతున్నాను. ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ వచ్చేసి నెక్ నుంచి వామప్ రొటేషన్ చేయాలి. ఇలా నెక్ వామప్ బేసిక్ ఎక్సర్సైజ్ వల్ల నోస్ టు బ్రీత్ ఇన్, మౌత్ టు బ్రీత్ అవుట్ చేసుకుంటూ చేయాలి. అలాగే సైడ్ బెండ్స్ 4 to 5 టైమ్స్ చేయాలి. ఈ ఏ విధమైన సరే అన్ని 5 to 4 టైమ్స్ చేయాలి. దాని తర్వాత షోల్డర్ రొటేషన్ అండ్ బ్రీత్ అవుట్, నోస్ టు బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ అవుట్ చేసుకుంటూ చేయాలి మూమెంట్స్ అన్నీ. అదేవిధంగా మనకు ఎందుకు అంటే లంగ్స్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అనమాట. బ్రీతింగ్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ట్విస్టింగ్ అన్ని 4 to 5 టైమ్స్ ఉండాలి. లెగ్ మార్చింగ్, four to five times, burst touch 4 to 5 times, సైడ్ బెండ్స్. ఇది బేసిక్. అంటే జిమ్కి అవగాహన లేని వాళ్ళు, ఎప్పుడు చేయని ఎక్సర్సైజ్ వాళ్ళు ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు. సో వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే బేసిక్గా జిమ్కి స్టార్ట్ చేసే ముందు వాళ్ళు అంటే ఇంత హెవీగా ఉంటుందా, హెవీ లేదు, వామప్ ఇంత లైట్ ఉంటుందా అని వాళ్ళకు ఒక ఇంటెన్స్ ఎలాగ వస్తుందంటే లైక్ అరే ఈజీగా ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు అని ఒక థాట్ వస్తుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫార్వర్డ్ బెండింగ్. Inhale and exhale 5 times. Wrist rotation, clock, anti-clock. దాని తర్వాత క్లాక్, యాంకిల్ రొటేషన్, రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ లెగ్. నెక్స్ట్ స్మాల్ జంప్స్ అనేసరికి లెగ్స్ దగ్గర ఉండాలి, ఫీట్ దగ్గరగా ఉండి నీస్ కొద్దిగా సాఫ్ట్ పెట్టి స్మాల్ జంప్ చేయాలి ఒక 30 seconds వరకు. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మన హార్ట్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మన బాడీ వర్కౌట్ చేయడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది అనమాట. సో లెట్స్ స్టార్ట్ స్మాల్ జంప్స్ ఫస్ట్. ఇది కూడా సేమ్ బ్రీత్ ఇన్ బ్రీత్ అవుట్ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేయాలి. బ్రీత్ ఇన్ బ్రీత్ అవుట్ ప్యాటర్న్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలంటే మనలో ఉన్న పొట్టలో ఉన్న గాలి వచ్చిన తర్వాత లంగ్స్కి కెపాసిటీ పెరగడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. అట్ ద సేమ్ టైం బ్రీతింగ్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది దీనివల్ల. ఈజీలీ 20 to 30 reps చేయాలి ఇలా. స్టాప్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హ్యాండ్స్తో సైడ్ పెట్టేసి సైడ్ జంప్స్. ఇది చేసే విధంగా అయితే ఒబిసిటీ ఉన్నవాళ్ళు, ఒకవేళ నీ పెయిన్ ఉంటే వాళ్ళు చేయకూడదు, ఓన్లీ మూమెంట్స్ చేయాలి. జస్ట్ ఇలా మార్చింగ్ మూమెంట్ చేయాలి. నీ పెయిన్ లేని వాళ్ళు జంప్ చేయొచ్చు అనమాట ఇలా. రైట్. ఈ విధంగా వార్మప్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఒక 20 times మార్చింగ్ చేసుకోవాలి. సో చెక్ చేసుకోవాలి స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు వార్మప్ ఎంత టైం చేస్తున్నాం అనేది. వార్మప్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి వర్కౌట్ చేయడానికి. లేదంటే మజిల్ క్యాచింగ్ మూమెంట్స్ అలా అవుతుంటాయి. అలా కావద్దనే మూమెంట్ వల్ల వార్మప్ చేస్తాం అనమాట మనం. 5 to 7 minutes అయింది.
సో 5 to 7 minutes వార్మప్ అయిపోయింది కాబట్టి రెడీ టు వర్కౌట్ హిట్ చేయడానికి ఈ సమయం సరిపోతుంది అనమాట. లెట్ స్టార్ట్ వర్కౌట్, బేసిక్ వర్కౌట్ ఫర్ సైడ్స్ అండ్ స్టాండింగ్ సైడ్స్ అండ్ కిక్స్, లెగ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యేలాగా చేద్దాం. సో గైస్, ఆఫ్టర్ వార్మప్ మస్ట్ బి డూయింగ్ ఫర్ మొబిలిటీ మూమెంట్స్ వచ్చేసరికి మన టాప్ టు బాటమ్ వరకు ఉండాలి. టాప్ టు బాటంలో వచ్చేసరికి మనకు ఎన్ని మూమెంట్స్ ఉంటాయి, ఒక్కొక్క మూమెంట్ ఒక 4 to 5 times. దీనివల్ల హ్యాండ్ అండ్ మొబిలిటీ వర్కౌట్స్ ఫ్రీ అవుతుంది. ఫ్రీ అయిన తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేస్తాం. స్టార్ట్ అంటే స్ట్రెంథనింగ్ కానివ్వండి, లేదంటే వెయిట్ ట్రైనింగ్ కానీ, లేదంటే మజిల్ టార్గెట్ వర్కౌట్ చేయడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది ఈ మొబిలిటీ మూమెంట్స్. సో వెయిట్ ట్రైనింగ్ వాళ్ళు, కార్డియో సెషన్ వాళ్ళు ఎవరైనా చేయొచ్చు మొబిలిటీ మూమెంట్స్. లెట్ స్టార్ట్ మొబిలిటీ మూమెంట్స్ నౌ. ఫస్ట్ వచ్చేసరికి 1 హ్యాండ్ ఇంటర్లాక్ ఫోల్డ్ చేసి బిహైండ్ ద హెడ్. ఆఫ్టర్ దట్ నీ ఫోల్డ్ అండ్ ఎల్బో మూమెంట్. 5 to 6 times each leg. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆఫ్టర్ మొబిలిటీ మూమెంట్స్లో సైడ్ కిక్స్. చేంజ్. Swinging side. Counter rotation. Anti-clockwise. Open out. Up and down press. Over the head and leg lift. Trunk twist. ఈ విధంగా మొబిలిటీ మూవ్మెంట్ చేస్తే మనకు ఒక మినిమం క్యాలరీస్ బర్న్ అవుతాయి దీనివల్ల, అండ్ మ్యాక్సిమం ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి సపోర్టివ్గా ఉంటుంది. ఎండ్యూరెన్స్ లెవెల్ చేయడానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుందంట ఆఫ్టర్ వార్మప్ అండ్ మొబిలిటీ మూమెంట్స్. And kicks. Yes. Hand up and down. So complete the mobility movements now. Next going to the workout. వర్కౌట్లో వచ్చేసరికి మనకి ఇప్పుడు షోల్డర్స్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, షోల్డర్ బేసిక్ ఎక్సర్సైజ్ ఏంటి, అండ్ షోల్డర్ బ్యాక్ పెయిన్ అంటే లైక్ బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళు షోల్డర్స్ ఎన్ని వేరియేషన్ చేయాలి, అట్ ద సేమ్ టైం బేసిక్ షోల్డర్ స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళు ఎన్ని వేరియేషన్ చేయాలి, అండ్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ బ్యాక్ పెయిన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఆఫ్ సిట్టింగ్ ఆర్ స్టాండింగ్ ఆర్ సమ్ వర్టికల్ అంటే మనకు బ్యాక్ పెయిన్ లేకున్న వాళ్ళకి కూడా ఎన్ని వేరియేషన్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, బేసిక్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలనేది నెక్స్ట్ సెషన్లో చూద్దాం. లెట్స్ గో.